Good evening everyone. Namaskara ellargu. How are you all? Deepthi here, your English trainer from LOL Academy for banking examinations. So hope ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡೂ ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. Can you please confirm me ಆ ವಿಚಾರ and at the same times yes good evening. Hello ಶಿಲ್ಪಾ, ರಂಜು, ವಿನಾಯಕ್, ಪವಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎವ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಗ್ರೇಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪವಿತ್ರ ಅವರೇ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಕೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. Hello. Yes. So, can you please clarify whether the audio and video is clear? Shelby is telling, ನಾನು ನೆನ್ನೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Yes, you're good than or you're best than ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? You have told the answer yesterday itself. That is even better. Yes, clear. Okay, so I have got the responses saying that it is clear. So let's come to the main topics. Two topics as usual. ಎರಡು important ವಿಚಾರಗಳು. ಮೊದಲನೇದು, that is our offline classes which have been started or will be yet getting started. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಸ್. ಸೊ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದ ಫೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಿರೋರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಆಫ್ಲೈನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ is you have to just contact these numbers or directly walk into our academy to join our offline batches. So you also have scholarship test which you can come and attend. So anybody is willing, please do bandu, let us come and attend these scholarship test. Coming to our next important thing, that is our previous day questions. So nange already beginning of the chat alle nange answers bandide. Good evening everyone again. So what is the answer? Pavitra ಅವರು already ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. First one, she is telling it is article A. ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. It's not just the class is for Pavitra, it is for everyone. Second one is also according to her A. Third one, the. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I am just depicting the answer she has said. I am giving some space to her effort as well. Fourth one and ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, fifth one the ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪವಿತ್ರ, it's very good. So ಈಗ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ I have got two responses. ಪವಿತ್ರ and others have told A. ಇನ್ನ ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಜನ ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let's see. I am crazy about reading the history book, a history book. I am getting A. ನನಗೆ ಒಂದು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್. ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್. ಲಿಸನ್, ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. I don't write a mathematics subjects. I write the mathematics subject. So this is specific. Mathematics ಅನ್ನೋದು specific. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ when I say physics, I don't say a physics. I say the physics. Or I might in certain situation just physics without any article. Why? It is specific. So here I have history. History is specific. ಈಗ ನಾನು
ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಓಕೆನಾ, ಈಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ಎ ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ರೇಜಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಅ ಬುಕ್. ನಾನು ಅ ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ಅ ಬುಕ್, ಯಾವ ಬುಕ್ಕು ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ whereas when I come here I have specified which book I am going to study, history book. So specification ಇರೋದ್ರಿಂದ I will be using the history book ಹೊರತು ನಾಟ್ ಅ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರ್ಸನೆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು ಆ ಗ್ರೂಪ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ. ಎ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ. I am crazy about reading the history book. Next, she is a nice girl. Correct, because we are not specific. Girl, which girl I am talking about ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Nice, ಎಷ್ಟು nice, ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. So it is not specific. I will be using A itself. Next, do you want to go to the restaurant where we first met? ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ಲೇಸಸ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಕೂಲ್ಸು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಜಾಗಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನೋ, ಆಗ ನಾನು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಇ ಇಸ್ ಅ ವವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಹಿ ಈಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬರಲ್ಲ. ಹಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಲವ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ಅಸ್ ಆಲ್. ಎಸ್, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದು ಪ್ರೀತಿ. So I am specific here, telling which saves us or through which we are all saved. ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇವ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿರೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಶ್ cold getting outside, getting cold outside, getting outside cold. Can you tell me the answers? ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಗುನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. The course you are taking sounds interesting. Then sounds interesting taking. Interesting sounds taking. So the answer is B. B. Cold getting outside. Non-perfect is telling cold getting outside is answer. Others are telling it is B. Yes, the right answer is getting cold outside. Okay, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ getting is an adjective. ಸರಿನಾ? cold ಏನು? What is cold here? ಇಲ್ಲಿ cold ಏನಾಗಿದೆ? adjective ಆಗಿದೆಯಾ, adverb ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ verb ಆಗಿದೆಯಾ? Can someone tell me? Outside ಬಂದು obviously it is an object. Outside object. Adjective ಇದೆ. So cold ಏನಾಗುತ್ತೆ? What does cold happen? Cold ಏನಾಗುತ್ತೆ? What does it become? Is it getting cold outside? So cold is noun ಇದೆ, adverb ಇದೆ.
ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ಇಂದು ನೌನ್ ಜೊತೆ ಬಲೂನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರೆಡ್ ಬಲೂನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ನೌನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಡೇಂಜರ್ ಸಿಂಬಲ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕಲರ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕೋಲ್ಡ್ is adjective, adverb and noun. Adjective. Cold is noun. Is cold noun? Is cold adverb? Yes, you guys are all correct. It is adjective. So ನಮಗೆ ಡಬಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ. ಗೆಟ್ ಇಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ವರ್ಬಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ, ವರ್ಬ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ವರ್ಬ್ ಆಮೇಲೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ನೀವು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ another one which says the course you are taking sounds interesting. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗೇನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಬ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ನೌನ್. ಯಾವ ನೌನ್ ಇದು? ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 1 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 2 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, 3 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅಗೇನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ನೌನ್. ಸೊ ನನಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವರ್ಬ್ ಇದೆ ಇನ್ ING ಫಾರ್ಮ್, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೌನ್ ಇನ್ ING ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಸೊ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲೀರಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಮೋರ್ ಬೆಟರ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಮೋರ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್. 2 ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನೋ, ಸೊ ಎರರ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಆಮ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟೂತ್ ಏಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೋ ಎರರ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೂತ್ ಏಕ್ ಕರೆಕ್ಟು. ಟೂತ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ಯುಲರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಟೀತ್, ಓಕೆನಾ? ಟೀತ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ನೀವು ಟೀತ್ಸ್, ನೀವು ಟೂತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಟೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಲ್ಲು. ಟೀತ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಆರ್ ಟೀತ್, ಸೆಟ್ ಆಫ್, ಐ ಮೀನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೂತ್ ಏಕ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಬಟ್ ತಪ್ಪು ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 1-2 ಮಾತ್ರ. ಇವಾಗ ಹಲ್ಲು ನೋವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಮೀನ್ ಏನೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಅಲ್ಲ.
ಸಾರಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಮನಿ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಸಮ್ ಮನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬದಲು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಯುವರ್ ಎರರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್. ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆವಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮೋರ್ ಬೆಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಬೆಟರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದೆ. ಆದರೆ ಸಿ ಹಿಯರ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಿಗರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ? ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಯಾಕೆ? ಇದೆರಡನ್ನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನು ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಂಗೆ ಯಾವ ಕಂಜಂಕ್ಷನು ಇಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಬೆಟರ್ ಮಧ್ಯೆನೂ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಗ್ನ ಬಿಗ್ಗರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬೋತ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಸ್, ಬೋತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ವೋ ನೀವು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋತ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಎಸ್, fine. Let's come into our next topic, that is for adverb. So now we have discussed the rest parts of speech. Those are noun, pronoun, verb, adjective and sentence structures and all in our previous videos. So ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಿರೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಾಚ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಅವೈಲಬಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ adverb and introduction towards the conjunction. So what is an adverb? Adverb is a word which modifies noun, adverb and adjective. Modify andre enu? Changes. Which changes the noun, adverb and adjective meaning. So ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಇದರ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಮಾಡಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಚೇಂಜಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ವೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆನ್, ಯಾವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ವೆನ್ ಬಂದು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಆಫನ್, ಎಷ್ಟು ಕಾಲ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವರೆಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯಿತು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ, ಹೌ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಯಾವ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಟೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೌನ್. ಓಕೆನಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವರ್ಬ್. ಇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ವರ್ಬ್, adjective and verb, adverb. So action na modify ಮಾಡುತ್ತೆ, action na describe ಮಾಡೋ adjective na modify ಮಾಡುತ್ತೆ and adjective ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ದಟ್ ಇಸ್ adverb ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಕೂಡ modify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So
Just pardon this one small mistake, ಅದು ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ 4 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಬ್ಸ್ನ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ, ಹೇಗೆ. An adverb of manner modifies or changes a sentence to tell us how something happens. ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ, such as whether it was quickly or slowly. ಈಗ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಬಳಸಿದ್ರೆ it is adjective. When I use ly, it is adverb. So you have to move quickly. You have to learn quickly. So ನೀವು ಕಲಿಯೋದನ್ನ ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಶಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ತುಂಬ ಮೆತ್ತಗೆ ಅಥವಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಾತಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ದೇ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣವಾ, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ವರ್ಬ್, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ವೆಲ್, ಹಿ ರೈಟ್ ವೆಲ್, ಹಿ ರೈಟ್ಸ್ ವೆಲ್, ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತಾನೆ. ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿ ಅಲ್ಲ, ವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗುಡ್ ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಅದು. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ದ ಡಾಗ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ran after the ball. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಸಿಮಿಲರ್. ದ ಡಾಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ran ವರ್ಬ್, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬಾಲ್. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಶಲಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಲೋಲಿ. ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏಟ್ ದ ಫುಡ್. ದೇ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಏಟ್ ದ ಫುಡ್. ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡ್ರಾನ್. ಈಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಾರೋ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಡ್ರಾನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ನ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ. ಶಿ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ಲಿ, ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ? ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೆದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೌಡ್ಲಿ. ವಾಟ್? ಹಿ ಶೌಟೆಡ್ ಲೌಡ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ. ಅವನು ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿದೆ? ಅವನು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ I mean, you have many things like, for example, lovely, or there are many recently. Manner ಅಂದ್ರೆ adverbs ಇವೆಲ್ಲ you will be using, or you will be using really. He really meant what he said. ಅವನು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು ಮೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಎಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಅಟ್ ದ
chat box ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಟು ಯು ಓಕೆನಾ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು adverb of place ಆಗಲೇ ನಾವು adverb of manner ನೋಡಿದೀವಿ ಈಗ adverb of place ನೋಡೋಣ adverbs of place tell us where things happen ಅಲ್ಲಿ how something happen ನೋಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ where something is going to happen ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ they change or add meaning to a sentence they're going to change of course every adverb is there to change its meaning okay the meaning or it is going to modify the sentence ಇನ್ನೂ clarification ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ adverb ಇರೋದು clear now adverb of place are usually used after the main verb or clause that they modify so ಎಲ್ಲಿ ನಾನು adverb of place ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ adverb ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ after the main verb or clause that they modify clause I hope you all remember is upavakya independent clause dependent clause ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿದೆ is what I believe with you all, in you all so where all you are going to use adverb of place place in adverb ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ main verb ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ clause ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಉಪವಾಕ್ಯನ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವೋ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ we are going to use adverb of place so let's see few examples up down around east so all the directions north east south west all these directions are your adverb of place ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ನು ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ adverb of place ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಯುವರ್ adverbs ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರ್ ಅವೇ ಥ್ರೂ ರೌಂಡ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಆಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ and many more like this far away near me or pass away ಇದೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ adverb of place ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ then see the examples here ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು examples ಇದೆ ನೋಡಿ you can see up the kite is up there down the shop is down the road around they looked around the corner so when you look I mean ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ನೋಡುವಾಗ you use this word or in and around in is also your adverb of place see in ನಾನು preposition ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಯರ್ ಬೈನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಲ್ ಯು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ಸ್ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ವಿಚಾರಗಳಿರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಮ್ ಕೆಲವು ಪ್ರನೌನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನಲ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಇನ್ ಯುವರ್ adverb ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ನೋ ವೇರ್ the situation is ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಅದರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಆ ವರ್ಡ್ adverb ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಪ್ರನೌನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಂತ ನಿಯರ್ ಬೈ he is sitting nearby the table or next to is also your adverb of place ಆಮೇಲೆ far away she lives far away next through the exit is through that door ಆ ಕಡೆ ದಾರಿ ಆ ದಾರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆ ಡೋರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ರೀಚ್ ಮೈ ಹೋಮ್ ನನ್ನ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸೊ adverb of places are these ones okay so there are many others as well that you will be getting through when you are going to read the ಲಿಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನ adverb ಅಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು adverb ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದನ್ನ adjective ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಓದಬಹುದು ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಕ್ವಿಕ್ ಹೇಗೆ adjective ಆಗುತ್ತೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಯುವರ್ adverb ly ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು adverb ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ
I hope you all remember well that 75% of adverbs are made by the addition of ly. ly additions ಇಂದ adverbs ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ly ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ majority of them will become adjective. Only few will may become noun or preposition. Okay, so let's come to the next one, that is adverb of time and frequency. ಇದೆರಡು almost similar, time ಮತ್ತೆ frequency. ಯಾಕೆ? because you have time, ಯಾವಾಗ ಆಗಿದ್ದು, frequency ಎಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೂ ಆಯಿತು. So that's why they both are altogether similar sometimes. Okay, adverb of time tell us when an action has happened, but also for how long and how often. So adverb of time ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? when. First one how, second one where, third one when. When I come to adverb of frequency, how long, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಸಾರ್ತಿ ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ adverb of frequency ಹೇಳುತ್ತೆ. So now if we see these examples, Kirti went to park today. Today is going to be my adverb of time. ಇವತ್ತು. It is going to tell when. So ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. Tonight, yesterday, day before yesterday, that day, previous day. All these are going to become your adverb of time. ಯಾಕೆ? ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಅದು ಡಿಪಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. The previous day I was not available to the students. So ನಾನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. What time it is going to tell? I'll talk to you tomorrow. We will meet on the 4th day. So it is going to tell the time. Weekly, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, they go out to the dinner weekly. So weekly, monthly, yearly. You will observe ಮಾಡ್ಬೋದು, I have all ly words also, and at the same time they are going to depict me time. It's an yearly calendar. ನಾನು it's a year calendar ಅನ್ನಲ್ಲ, it's an yearly calendar. Yearly calendar ಅಂದ್ರೆ it is understood that every year, ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷನೂ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮು ಕೂಡ ಆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. 365 ಡೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆ 365 ಡೇಸ್ ಇನ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ adverb of frequency. So adverb of frequency ಏನಿದೆ? Sometimes he play cricket. Sometimes. See, times ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ it is not plural. I have told you irregular places ಅಲ್ಲಿ yes or es use ಆಗಬಹುದು, but yet they are still singular. So sometimes here it is singular. Sometimes ಕೆಲವು ಟೈಮು ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. Can I write anytime he plays cricket? Of course I can write. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. So it is like I am again talking about how often he plays. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So it is going to be anytime he plays cricket. ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಅವನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾನೆ. So it becomes sometimes, one time, any time. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ how often do you speak to your friend? Often ಅದು ಸಹ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Some of my friends are not with me. So some is going to tell frequency of the people that are not around you. Okay na? How often they are not around you. Some of us do not meet regularly. So regularly is also your adverb of frequency. Okay na? So it is going to regularly andre often, ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Ritesh never talks. Never, ever.
ಇದೆಲ್ಲವುದು ಕೂಡ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಿ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಗೇನ್. ನೆವರ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೋರ್ frequency. Duration ಅನ್ನೋ word. The duration of the class is 1 hour. The duration for tomorrow's class is 2 hours. So this is how you will be having your adverb of frequency. So we have seen certain examples with adverb of time and adverb of frequency. Kirti went to the park today till evening. Next day also adverb. Yes, next day is also an adverb, right? But it is an adverb of time. Okay, it is an adverb of time. So there are many things like this. Andre adverb alli this is all that you have to learn. Most of the times adverb inda nimage ashtu questions baralla. You get more questions based on adjective because you have forms over there. Superlative ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದೀಸ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆರ್ ದೇ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ನೋಡಬೇಕು. ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ನೌನ್, ನೌನಲ್ಲೂ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟಬಲ್ಲು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್. ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಿಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ. ದ ಗೀತಾ, ಹಿ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಆಸ್ಕ್, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ದ ವಿನೋದ್, no, he is never going to ask ishtu sillyagi. So he'll be on countable and uncountable noun, or he'll be on common or collective noun. Hage nanu verb ge hodre you have more things. ee elladikkinta jaasti concentrate ಮಾಡಕ್ಕೆ you have your auxiliary verb, your main verb, then your linking verb, then your model verb. ನೀವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಈ model verb ಇದೆ, past ಯಾವುದು, present ಯಾವುದು, future ಯಾವುದು, you don't know, you use however you want. ಆಮೇಲೆ ಆಮ್ನ ನಾನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ, ಆಮ್ನ ನಾನು ವರ್ಬ್ ಮಾಡಲಾ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈಡ್ ಆಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಾನು ಕುಡ್ಡು ಅಥವಾ ವಿಲ್ಲು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಸೀನ್. ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕುಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 12 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸ್ we are going to discuss ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ we are going to talk, okay, in the upcoming classes, not to worry. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have pronoun. ಸೊ ನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ವೋ, ಬಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್, the table of 5 things: subject, object, possessive adjective, possessive pronoun and your reflexive pronoun. ಈ 4ಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೇಗೆ, ಈ 5ಕ್ಕೂ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಅದರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿಚ್, ದ್ಯಾಟ್, ದಿಸ್, ದೋಸ್, ವಾಟ್, ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸೇಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಗ್ರಾಮರ್ till now. Okay, so now let us see the questions based on adverb. So adverb ina mele practice question na nodena, where we will discuss only 2 questions today and the rest 2 you have to do for your homework. Okay, yes, I cannot ask my father for his car without any vividly reason. No error. Vividly meaning ಏನು ಗೊತ್ತಾ? Can you guys tell me the meaning of vividly? Because you have synonym. ನಿಮಗೆ synonyms ಇರುತ್ತೆ. You cannot tell that you don't know. 4th one. Vinod Kumar is telling the answer is 4th one. ನನಗೆ vividly meaning ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ I will tell you whether your answer is right or wrong. Rangamma is telling 3rd one is the answer. What's the answer? I cannot ask my father for his car without any vividly reason. Again, I got another answer saying 3rd one.
Remember, this question is based on adverb. ಇಲ್ಲಿ preposition ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಡಿ. Don't see the verb, don't see the preposition wrong ಇದೆಯಾ ಏನು. ಇಲ್ಲಿ adverb ಏನು wrong ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. Vividly. I am only telling sitting here. Answer strong. Strong ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಿನೋದ್. Okay. He is telling instead of vividly I should use the word strong. So strong adverb. Is strong an adverb? ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಬೇಡ ನಂಗೆ. ವಿವಿಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? ಕಲರ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಲರ್? ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಎಸ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೌ ಟೆಲ್ ಮೀ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ನೌ? ವಿವಿಡ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋ ಎರರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ವೈ ಇದೆ. ವಿವಿಡ್ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ವಿವಿಡ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್. So I already have my adjective. Vivid, I mean adverb. This adjective adre ಇದು adverb. ly add ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ. So there is no error. Vinayak is telling it no. No error. Others. Vivid or valid. So Shreyas is telling I should use vivid or valid. No error. Shweta is telling, Shilpa is telling third one alle fault irodu. For his car. For his car ಯಾಕೆ? pronoun ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ? pronoun ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ no. Fine. As I've got the answer from Shreyas. Shreyas is almost correct. He has actually given me an option. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. So I would select vivid. That is, I cannot ask my father for his car without any vivid reason. Vivid is not an adjective. It is already an adverb. Vivid ಅನ್ನೋದು adverb. ಅದೇ ನೀವು ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ. For example, he has told me here vivid or valid. Yes, valid is an adjective. When I say validity, what does it becomes? It becomes adverb with an inclusion. Suffix na inclusion inda it becomes an adverb. Ade nanu vivid, this is not an adjective. It is already an adverb. Okay, vivid bandu adverb agate. Vividly when I am going to use andre, when I am going to give a stress towards a particular statement, I am going to use vividly. Clear? So what you have to know is there are certain forms without L or ly also. ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ 75% ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು 25%. So vivid come under this 25% where it is an adverb. So what I have to do? I should remove this ly and just write vivid reason. Particular reason. I need not have to stress more on that. Vivid is already giving a stress towards the situation. Clear? Yes. Siddhappa is telling vividly. No, vividly tappu. I hope you have understood. Yes, I have got ly helidare. So I think it means that I should take out ly. Let's come to the next question. He was exceedingly paid for how skillful he handled the crowd. No error. He was exceedingly paid for how skillful
he handled the crowd. Second one, Shreyas says the error is in second one. Manasu also say the error is in second one. I'm getting more answers saying second. Yake? I have been telling this to you in all the classes. Error idre yake error ide anta you have to tell me. Tell me why do you have an error there? What is the error there? I agree with you all. Pavitra, no. Option 1 tappu. It does not have any error. Skillful. Paid for how? Skillful is wrong. It becomes an adjective. ನಾವು ಆಗಲೇ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ adverb adjective ದು ಒಂದು ಮಾಡುವಾಗ, that is if I have two similar degrees, more and better idre, what I do is I delete one. If I have the same superlatives with an conjunction, what I do, I am going to retain it. Okay na? Certain kind of rules is also here. Illu kuda aa taradu ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. What is it? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. I have first adverb. He was exceedingly. Okay. INGLY. This suggests it is an adverb. Paid for how? Skillful. This is going to become singular. Skillful is going to become singular. Exceedingly anta nanu alli number andre plural strength koduvaga, my next adverb should also be in plural itself. So nanu plural koduvaga plural alle ನನ್ನ adverb stress kuda barbeku. I cannot write singular ge plural. I can never write singular adverb and plural adverb, or plural adverb and singular adverb. Both of them should be having same sort of stress in them. So what I would be instead doing is skillful ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೆಗೆದು skillfully ಮಾಡ್ತೀನಿ. So it again stress many skills. So skillfully. Okay, it's not skillful. Yes, you were right in trying. Exceeded. Exceeded. Yes, you have variations. Exceeding, exceededly, exceedingly. So you have various forms of exceed itself. So nanu exceed tagondaga bari exceed tagondre it becomes my verb. Exceeded tagondaga it becomes my verb next form, that is past participle form agutte, adjective saha agutte. Ade nanu ly use madadaga it directly becomes my adverb. So this is what you have to think. Yes, exceeded is a verb. Next verb form, that is your verb in past participle form. Okay na? So we have seen past participle form adre ed irutte, present idre ing irutte, simple idru saha ed irutte, basic root form idre the base word exceed irutte. So this is how it will be. I hope all of you are clear with Shilpa. ನೀವು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ ಎರರ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಡ್ವರ್ಬನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವರ್ಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಡ್ವರ್ಬನ್ನೇ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಏನು ಪ್ಲೂರಲ್ಲು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಾಡಿಫೈ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? Clear? Everyone? Yes. Now we will see the next two which you will be doing at your places.
I'm too glad to receive the offer letter of this company. No error. So ಇದರಲ್ಲಿ adverb ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಹಾಕಿರಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, whosoever comes first and is going to put the answer. Fine. Next, I am too glad to receive the offer letter of this company. No error. Maybe error illdenu irbohudu. You have to just analyze. Next, the amount which the company has paid to dependents of the dead worker is fairly unjustified. No error. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ you get at least 3 adverbs. ಯಾವ adverb ತಪ್ಪಿದೆ and ಯಾವ adverb ಇನ placing ತಪ್ಪಿದೆ you have to see. Okay, so ಎಲ್ಲ singular ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲ plural ಇದೆಯಾ, you have to analyze that and then you have to come back to the class. I know you all are now telling Shreyas you're wrong. Last one, from this company. ನಾನಿಲ್ಲಿ preposition ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು adjective. From is a preposition. It is not an adverb. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಂತೂ adverb of place ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ you don't have to write from. So you just have to know the answers by yourself and we will discuss that in tomorrow's class. Okay? So let me just brush up before getting to the new concept. Next part of speech. So adverbally what we saw. What does adverb do? The meaning. It is going to modify verb, adjective and adverb itself. Adanna modify madutte. Next, we have seen how it is going to make changes or modify these things. That is the verb, adjective and adverb na hegella change madutte through time. Next, it is going to change through the manner. After that, it is going to change to the place and frequency. ಈ 4 ರೀತಿನಲ್ಲಿ adverb change ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, modify ಮಾಡುತ್ತೆ. So we have seen how, when, where and how often adverb is going to change a statement. Okay, so few examples like will, ಆಮೇಲೆ the routes, that is north, east and south, the compass routes, directions. ಆಮೇಲೆ we have also seen for the time, that is today, tomorrow, tonight, yesterday, night, all of these. And frequency bandaga never, ever or other things like sometimes, anytime. We have seen these examples and also we have gone through 2 more rules while we were discussing the question. That is the stress that you're going to give. Singular adjective or a singular adverb and a singular adverb. Plural adverb and a plural adverb. 75% of the adverbs are made with ly and the rest 25 can be in their base form itself. Okay, ಕೆಲವು base form ಆಗಿ ಇರಬಹುದು and some prepositions can also be adverbs and some nouns, that is uncountable noun can verbs can also be your adverbs. Okay, adverb ಸಹ ನಿಮ್ಮ verb ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ verb ಕೂಡ adverb ಆಗಿ ಇರೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. I hope it's clear. Last ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ confuse ಮಾಡಿದೆ. That's okay. I made it clear, I believe. Let's come to the next topic. I don't drag the class, don't worry. I'll just brief you out. What is the meaning of conjunction? We'll just see meaning of conjunction. Okay, so what do you mean by conjunction? Can you people put it on the chats, please? Conjunction andre enu? What is a function? What is the duty of a conjunction? I've already told you. First class in the helta dinde. Conjunction and preposition are your best friends. Joining 2 sentences. Yes. The duty of a conjunction is to join 2 sentences or words. It's not just a sentence. It is both. What does it join? It either joins a sentence, the sentences or the words. Yes, you guys are right. Suprita, non-perfect, Shreyas and all, you're correct. So now let's see. What does it do? Adjective, it is going to join word and sentence. So let's see a few examples.
how it is going to, how we are going to write if we are going to join words, and how we are going to write if we are going to join a sentence. Eradu different sentence. Here you have to remember independent clause. Illi independent clause na ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, because two different sentence na join ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ we require conjunction, or even in your dependent clause you require conjunction to actually what, to connect two statements or two meaningful or one meaningless and one meaningful clauses. Okay na? So here you have to also remember another thing, the structures, sentence structures, compound, complex, compound complex sentence. ಇದನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು while we are discussing about conjunction. I hope you remember ನಾವು coordinating conjunction ಆಮೇಲೆ subordinating conjunction ಅಂತ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ conjunction ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ sentence structure ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ coordinating conjunction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ subordinating conjunction ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಸೊ now we will be handling ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಓದೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ವಿತ್ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್, ಹರಿ and ರಾಮ್ ಆರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್. can I write ಹರಿ, ರಾಮ್ are brothers? Yes, I can write, but they are not grammatically correct. Grammatically adu wrong agatte. So what I have to do, I have to include a conjunction here which is going to help to understand better these two people relationship. Next, 2 and 2 makes 4. So you have 2 and 2 makes 4. So ee eradu enide alla 2 plus 2. ಇದೆರಡನ್ನ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ಇಸ್ ಇಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್, ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀನಿ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಅಜಯ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್, ವಿರಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮ್ಯಾನ್. ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏನು, ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜು. ಹೌ ಡು ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್? ಅಜಯ್ ಅಂಡ್ ವಿರಾಟ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಸೊ ನನ್ನ ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ವರ್ಬ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇಂದ ಪ್ಲೂರಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. Why? Because I used conjunction in between and I joined two statements. Could I have written Ajay is a good batsman and Virat is a good batsman? There is no meaning. Instead, I could have written Ajay is a good batsman and also Virat is too, or Virat is. So, ee reeti na baribekittu. Otherwise, I can write however I have written here. Next, the man is poor. The man is honest. I have written here with a conjunction called but. You can see here. The man is poor but honest. The man is poor but honest. Can I write the man is poor and honest? No, I can't. It's not an option. It's not a continuous process. On poor idane jotege avanu honest ag idane ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಾನು ಹಿ ಇಸ್ ಪುವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ನೋ, ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವನು ಪುವರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಹಿ ಈಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ಹಂಬಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್. ನಾನು ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಗಿವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ.
So how I should write is, I can write like this. The man is poor and he is honest. I should instead write like this. The man is poor and he is honest. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ replace ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ pronoun ಗೆ. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ noun ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು conjunction ಅನ್ನು ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. Only when I am replacing my noun I can use my conjunction. If not, I can't use my conjunction. Okay? Pronoun ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ that's okay. You can use conjunction. But pronoun use ಮಾಡಿದ್ರೆ noun ಅನ್ನೇ ನಾನು ಎರಡೂ ಸರ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೇಮ್ noun ಅಂದ್ರೆ it is wrong. Okay? Same set of noun, same situation na ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ that is wrong. Okay? Yes. I hope these statements are clear for you. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Yes. And can be used for contradictory statements. Definitely howdo, they can be used for your contradictory statement. While we are learning the rules, there are 12 rules for conjunctions. 7 types of conjunctions there. You have 7 types of conjunctions and 12 rules for using conjunctions. So now idana ನೋಡುವಾಗ we will be understanding the contradictory styles or the statements or imperative statements ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ conjunction ಇರುತ್ತೆ, what sort of conjunction you will be using, all these things we will be looking into. So hope you have understood. Is everything clear? Can you please clear me that in the chat? Everyone, is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? Yes. If you have any doubts, you can definitely put it on the chat. Yes, yes. R is plural. R plural. Is ಬಂದು singular. Yes, yes. I believe everything is clear. So ನಿಮ್ಮ doubt ಕೂಡ clear ಆಗಿದೆ is what I believe, Shreyas. Good. And coming to the last thing of today's class, that is what you have to do. Two things again. First thing, our offline batches have been started at the institute. So ನೀವು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಬಂದು you can contact us, and also you have the scholarship test in this weekend. ಬಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನ ಕೂಡ ಅವೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. You have that opportunity, all of you. And our demo classes is also going on at the same time. And the next thing is, what you have to do, the two questions that I have given, you have to solve them and come for the tomorrow's class. I know you have already, majority of you have solved it, but yet we will discuss it tomorrow with the other rules that we haven't seen. And the last and important thing that I have to tell you is that you have to keep on sharing, and you have to like the video if you have enjoyed or learned something from my class. Also share the class for as many as people who are aspiring to learn more and more English language for their banking examination and other competitive exams. Okay? Yes. Plus class ge hege join agodu. So you have to just contact these numbers. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ನನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಕೆಳಗೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ ಸಹ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಓವರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Hope you all have been satisfied and learned more today, and I have also been happy. Let us all have another fruitful day today, and thank you all. Have a very great day. Bye everyone.